Today we are going to learn to greet others in German. First we will learn Hallo, which means hello in English. Then Grüß dich. Repeat with me. Grüß dich, which means greetings. The next one is Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Guten Tag. Good afternoon or good day. Guten Abend. Guten Abend. Good evening. The next is Gute Nacht. Gute Nacht. Good night. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye or see you again. We can use this when we speak on a telephone. Bis später. Bis später. See you later. Tschüss. Tschüss. Bye. Bis bald. Bis bald. See you soon.